Paruto Jimba Somochova Nila Nabata Shimba Manga Boteta Laya Rachi Jilom Bayanda Bajuzo Davo the Nesanji to Seta Bashire Chanju Samba Samba Chamba Papa Jeres Ponjula de Geje Maso Sherebo Rigibo Rigibo Magala La Shiro Paruto Jimba Somochova Chubanda Bote Chitalo Baja Tige Mambata Chanju Samba Samba Chamba Papa Jeres Wanju Jitsa Bashire the Tebola de Geje Maso Sherebo Rigibo Magala Chiroji Paroto Cheba Sama Cheba Cheba de Bate Jidala Baja de Tana Bata Wacha de Pomonga Mata Laya Rashi Tomba and the Bacha Soto Sutombo Tomani Sula Tomani Shamaya Tomani Legisojim. Tation to Suwatan to Jeta number Shibana Tombo Sherebo the Chuta Tomani the same member Manjeba Mangabata Mama Bata Manato member to member member Sherebo the Tavana Tombanila Sumeso Mento Jemena Bashepa Mimena Namejimel. Tumeta Metime Romerece Mecho Medami Jacama Mane Jacame Janaba Shebe Kanja Patoya Meda Mareba Mareba Savam Manangashime Kashisebe Patoya Mendotation Tunga Kunjo Popatana Meche Metova Matopayam Cherebo Tedavana Janju Samana Tava Member Roja Baroto Jamadala Dajana the Sala Tava Menjatava Mentation Nation the Nangal and the Vetara Chibu Number Chiva Sanjata Roja Baroto Jamadala Danalana Mavayanda Vaso Bazuva Tetawana Shiroja Baroto Chemanga, Reba Chemanga, Alana Membanga, Minya Badanya Brajabanga, Dunga the Joroto Shorojabanga, Mezopana Dambasha Baja, the Shiroja Baroto Chemanga, Mambatayata, Omangatega, the Paranga, the Parasanga, the Bodes, Cherebo, Jojo Samba Samba Chamba, the Chiroja Baroto Chamba Samala, Labrajawa, the Nachum, the thing in the legend, the Jojo Samba Samba Chamba Pavachana, Sawanjola, and the Soul, Chichawajan, and the Soda, what the Tejan, the Chitraju, the Batition, the Shiroja Baroto Jambala Jabata, the Shisha Banajas. Jum de Digi cards and that's it. And the Bashere, but the Jojo Samba Samba Chamba Pavachara, Sawanjo, the Tajet, and the Korota, the Talhata, Mendalama, and the Tesaja Vegetator, and the Jum de Jesumbalang, to Tayata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodes, over Tayata, Omakateka, the Paranga. Parasanga de Pote, so Tata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Pote, so Tata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Pote, so Tata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Pote, so Tata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Bodhi Sova Tata, Omakateka, the Paranga, the Parasanga, the Pote, so Namala Chazalo, Sanjala Chazalo, Chola Chazalo, Jindula Chazalo, Jamachara, Japarata, Jambala Chazalo, Tajit the Beset. Chitangula Omba Jamachara Japarajamata, Sumayela, Second Jabala, then at the Jalas of Medivicho, and Cicero, the Vatation, Taji, Jamachara Japarajamata, Sumayela, second Jabala, then at the Jalos of Medivicho. Cheran, Dova Juja, Member Juja, Juja, Rabdo Chavajo, Kanje, the Jedo, Government Member, Chava member, Tamabo, member, Tata, the Metrovan, Shizamba Zavasanyama. Tabatella Chazalo Jereton, Jishua, the Mendon, Vejan, and the Tampa, Jepuso, Jepatrashi, the Jan, the Dele, Show, Machin, Jepotanto, to Jakunjamo, Rasan Chokormoso, Savellamana language, Tabia to Jeshi, to Shimendo de Jepojoba, Sejelombo, Bonjibo, Shejezo, the language. Nideshiwa zona kushi nije nije teta kayenda andola pemba chena lashe nije jite dino zabaka jita kanda yenda deba tona namba kunde namba desom nide chancho sembe socha sanje jine yumde la cha tse lo torche sanje tile naroda mamba mela chuche kambo ba pomonto ba jawan toko Kaju lama na language Gumboloto aya devada Tome ye cholan chichita Devada shajavala so Jendo chunye na language Pasu sanje sanje kilo choso duwa chijilap Cholandono wa chijilap to so Lantrobo sa wa chijilap to so Troba ishe su cha wa chijilap to so Nechijita banda laman sola chesu chewa Chuji sanje lada laman sola chesu chewa Nasa banda laman sola chesu chewa Tofeta to wa chijilap to Position to watch Jelapto and the Machi Jelapto, Chaja Chamber, Chaja Mundo, Santaniela, to watching Jelapto, Sanja Kunda Sava Lamala, Kusungo Bajameja, the Menelo Ramashaba, Sedan Dropa Nyamba Chingi. Good morning. So today we're going to start this text
called the Ornament of the Mahayana Sutra. This Ornament of the Mahayana Sutra is a originate. It's called the five Dharma of Mitriya. So what happened was, of course, when Buddha came on this planet, giving Dharma teachings, and generally Mahayana and Vajrayana is only give to the mostly advanced disciples, and Hinayana is a give to the public, public teachings. So that is one is different. So that reason Mahayana is not that much popular around that time. Maybe after the Buddha, actually. Then maybe about 400 years later, Nagarjuna came, and he extended, also give more teaching on the Mahayana. But still, during the Nagarjuna time, the Tarananda said, actually, majority of monks are Hinayana. I think this reason, Holiness Dalai Lama's translator, Tudin Jimba, said, Nalenda's majority monk was actually Theravada monk. I think around the Nagarjuna's time, I think according to Tarananda's history, I think Nagarjuna's time mostly is Theravada. Even Nalanda, we think the Nalanda is only Mahayana, because it's run by Saraha, Nagarjuna, and those all the great Mahayana. But I think some of them are not necessarily Mahayana. But then later, slowly, because of I think that circumstance, Mahayana is a kind of like a distinguish, became smaller number. And when Asanga came, like around the 4th century, Mahayana is, I think it's like after 800 years later, Buddha passed away. And the Mahayana, there are some Mahayana follower, but they don't have complete teachings. They maybe they haven't generated bodhicitta. I think they are like we Mahayana. We receive some bodhisattva vow and receive some empowerment. Then we said, oh, we are Vajrayana, but I have no clue. I think similar like that. So so that is one reasons. Two is if actually what happened was Asanga's mother was a nun. So she was in the previously monk one lifetime, and she was a scholar in the scholar monk. Then scholar, they have lots of debate. Okay, so during the debate, one time he was becoming like arrogant, because I think he was good debater, but also arrogant one. So he said to his companion, not companion, like no, somebody who debating him. Competitor? Not competitor. Yeah, the Opponent? Opponent. He said to the opponent, oh, your wisdom is like woman's wisdom, silly one. So because of that, and Avalokiteshvara said, I'm your teacher to him. So I will be continually your teacher, but because you name like that to the monk, scholar, like you act like woman, and you will be many lifetime you will be born as a woman. So that reason Asanga's mother was born, but even she was born as a girl, she had a great knowledge from the previously, remember lots of Dharma, and she had continually received teaching from the Avalokiteshvara, and she was a great deal of her own way of a great understanding of the Dharma, but her capacity is not good enough to explore the more about the Mahayana.
So then she sacrificed her own vow, and she met with a royal this family, guy, and had a asanga. And later she met with another guy. He was also Burman caste and Basubudu. So those two brothers. Since they are little, like Asanga and Basubudu, since they are little, she trained them. All the try to train them, make them favorable to more like become scholarly. So like from the sense childhood, she trained all the whatever accessible education there is, she give to them. So they became quite great educated children. I think Asangas maybe a little while young, much maybe older than Basubatu. So then when they kind of training to the adult, Asanga was training to the adult, and he asked to his mom, what's my like a family business? What is they normally in India, at that time, they follow to their family lineage, business. So, and she said, you are not born for, continue the family business or whatever, I don't know what to call that. It's not family business. Yeah. Would you say the family trade? Yeah, family trade. You're not born for the continue the family trade. You're born for, serve to the general Buddhism and particularly Mahayana, because Mahayana is a decline. There are lots of incidents happen for the Mahayana teachings. So general Buddhism and particularly Mahayana, lots of incidents happen. So she really want to be, teach more, explore the Mahayana. So then when he joined to the monastery, he received first year he received the novice vows, and doing the novice vow for first year, he served to his abbot and sangha. So that is actually in the monastery system. When you turn to the novice, first, when you enter into the monastery, you receive only novice vows. The novice is basically serving to the sangha. It's a kind of system that way. I think because supposed to be a sangha cannot have the servant, These days, some monastery have the people who work for cleaning, but I think originally maybe shouldn't have that. So sangha have to serve themselves. So who's junior one, they serve. So novice, basically novice one. I think that's true in the Samya monastery, in Tibet. Only novice one bring to the tea, soup in the, in the puja. But if you are fully ordained, you don't have to do all of those service part. So I think that's according to the Vinaya, fully ordained cannot become a servant, but the novice have to serve. So he served for 1 year in the monastery. And that I don't know which monastery, because Tarananda didn't say exactly which monastery, but in that monastery he served. I think it's Magadh area in the central India. I'm not sure it's Nalanda. I don't think so, Nalanda. But there's one monastery he served. And he became a fully ordained. After a year, he became fully ordained. So maybe he became a monk around maybe age 18 or 19. Then on the 20, you are eligible to become a fully ordained. So once he became a fully ordained, and he was so intelligent that every year he can remember like 100,000 words of teachings. So in 5 years he studied like that. So he became a great scholar actually around that times. Whatever accessible teachings, he pretty much mastered on them.
Miss Ngọc, are you there? Yes. Okay. Dạ thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu với lại cái bản luận Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Thì khi mà chúng ta nói về cái bản luận này thì nó thuộc một trong những cái bản luận nằm trong 5 cái giáo pháp của ngài Di Lặc. Và ngay khi mà Đức Phật đến với lại cái cõi giới này để có thể truyền pháp, để có thể giáo hóa cho chúng sinh, thì vào cái thời điểm đó thì Đại Thừa hay Kim Cương Thừa thì thường là dành cho những hàng đệ tử mà thuộc cái hàng có cái hàng căn cơ mà có trí tuệ hơn. Còn đối với lại những cái phần mà dành cho đại chúng thì ngài thường nói về cái truyền thống về nguyên thủy. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì vào cái thời điểm đó có vẻ là nó hiếm hoi ở trong cái đời sống của thế tục, và mãi cho đến hơn 400 năm sau khi mà ngài Nagarjuna hay ngài Long Thọ xuất hiện thì cái giáo pháp về Đại Thừa mới bắt đầu được truyền bá, được lan truyền rất rộng rãi. Và ngay vào cái thời điểm xưa thì kể cả ở học viện Nalanda thì cũng đi theo cái truyền thống của nguyên thủy nhiều hơn. Và chỉ đến cái thời điểm mà ngài Long Thọ ở tu viện Nalanda thì lúc đó, bởi vì tu viện được hoạt động dựa trên những cái tinh thần cũng như là bởi vì lúc đó là ngài Long Thọ ở tu viện, cho nên là giáo pháp của Đại Thừa cũng được bắt đầu lan tỏa. Và dần dần á thì nó được tiếp tục, nó có những cái sự phân biệt, nó có những cái sự phân nhánh ở trong Đại Thừa. Và sau đó thì đến thời điểm của ngài Asanga hay còn là ngài Vô Trước, thì vào cái thế kỷ thứ tư thì lúc đó Đại Thừa nó bắt đầu nó được giống như nó hoàn thiện hơn nữa. Rồi nhưng mà nó rơi vào tầm khoảng 800 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt. Thì cũng giống như khi mà chúng ta nói là về tâm Bồ Đề, nhưng mà ví dụ như chúng ta chưa có hoàn thiện được, và hoặc là ví dụ như chúng ta nói là thường thì chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta nói về Kim Cương Thừa là chúng ta nghĩ rằng khi mà mình thọ nhận quán đảnh thì mình mặc nhiên mình trở thành cái người thực hành Kim Cương Thừa. Nhưng mà cái việc mà chúng ta chỉ mới thọ nhận được quán đảnh thôi thì cái việc mà gọi là để thực hành Kim Cương Thừa của chúng ta nó vẫn chưa được hoàn thiện, nó vẫn chưa được hoàn chỉnh, và chúng ta cần phải có sự thực hành nữa. Cho nên cũng tương tự như vậy, vào cái thời điểm đó thì bắt đầu Đại Thừa nó mới được phát triển hơn. Thì khi mà nói về ngày Vô Trước hay Asanga thì tiền thân của ngài, mẹ của ngài là có thể nói là giống như là một vị trước đây đã từng là một vị tu sĩ, nhưng mà cũng là một cái vị ở trong một những cái đời trước của mẹ ngài thì đã từng có là một cái vị học giả và cũng rất là giỏi về tranh biện. Nhưng mà bởi vì quá giỏi về tranh biện cho nên ở trong cái đời trước của mẹ ngài thì khi mà tranh biện thì với lại cái đối lập giả của mình thì ngài đã sử dụng, ngài lại đưa ra cái câu nói là trí tuệ của ông giống như là trí tuệ của một cái người phụ nữ vậy, giống như là một cách để mà gọi là khinh miệt và hạ thấp cái người phụ nữ. Cho nên là bởi vì cái câu nói đó cho nên ở trong những cái đời có một cái đời sau thì mẹ của ngài vẫn tiếp tục được tiếp cận, được học hỏi, được tiếp cận với lại giáo pháp, và vẫn có những cái trí tuệ và để thông hiểu giáo pháp. Nhưng mà bởi vì cái câu nói đó cho nên mẹ ngài sinh làm thân nữ, và ngài cũng khi mà trong cái kiếp sống mà sinh làm thân nữ đó thì mẹ ngài vẫn thọ nhận được đầy đủ những cái giáo pháp từ chư Phật, rồi họ nhận và hiểu được những cái giá trị và hiểu được về giáo pháp, nhưng mà cái khả năng thì không có đủ để có thể lãnh hội cũng như có thể thấu rõ được về Đại Thừa. Và sau đó thì mẹ của ngài là kết hôn với lại cha của ngài là ở trong cái dòng dõi của hoàng tộc, và cũng là một cái vị mà gọi là
thuộc cái dòng dõi của Bà La Môn. Và rồi sau đó thì với mới sinh ra được hạ sinh ra được ngài, và mẹ của ngài lại ngài cũng lại có tiếp thêm một em nữa, đó chính là ngài Thế Thân. Và vì mẹ của ngài có 2 người con, cho nên là mẹ ngài đã rèn luyện cho cả 2 vị để có thể trở thành một cái người đầy đủ những cái kiến thức và trở thành những cái vị học giả. Và đối với lại ngài Asanga thì trước đây ngài cũng hỏi là thế là cái gọi là cái truyền thống của gia đình mình, cái công việc của gia đình mình là như thế nào, bởi vì theo cái thời Ấn Độ cổ ngày xưa thì hầu hết là con khi mà lớn thì sẽ nối nghiệp cha, thì có nghĩa là gia đình làm nghề gì, người cha làm nghề gì thì chắc chắn là người con cũng sẽ theo cái nghiệp đó. Nhưng mà đối với mẹ ngài thì không có hướng ngài đi theo cái con đường của gia đình hoặc là của hoàng tộc, mà để ngài sinh ra để trở thành một vị học giả, để hướng đi cái con đường Phật pháp, và để có thể xiển dương, để có thể phát triển được đại thừa. Vâng, khi mà ngài lớn thì ngài đi vào học tập ở trong tu viện, và khi mà ngài vào tu viện thì cái bước đầu tiên là ngài trở thành một vị sa di, thì ngài nhận cái giới sa di. Thì cái đó là năm đầu tiên thì ngài gọi là ngài phụng sự, hoặc là ngài phục vụ cho các vị, ngài phục vụ cho tu viện trưởng, ngài phục vụ cho các đại chúng, cho chư tăng. Bởi vì thông thường đối với lại một cái người sa di á, thì sẽ chỉ có những cái giới căn bản mà thôi, và có cái nhiệm vụ là phục vụ cho tăng chúng. Nhưng mà thường thì ví dụ như những cái người mà gọi là những người trẻ hoặc là những người mới thì sẽ phục vụ hoặc là sẽ hỗ trợ cho những cái vị lớn. Và cũng giống như ở trong tu viện Sanje thì thường á, là chỉ có những cái sa di hoặc là những người mới vào thì mới mang trà, mang thực phẩm trong những cái buổi lễ cầu nguyện vân vân. Nhưng mà đối với lại những cái vị mà đã thọ đủ giới tỳ kheo, đã thọ giới tỳ kheo rồi thì không phải là những cái việc đó nữa. Thầy cũng không nhớ là tu viện nào, nhưng mà ngài đã và ngài đã xuất gia ở tu viện, nhưng mà nó ở gọi là ở trung tâm của Ấn Độ, nhưng mà ngài không có chắc có phải là tu viện Nalanda hay không. Và sau đó thì coi như là 3 năm sau thì ngài đã ngài đã có thể thọ giới tỳ kheo, và lúc đó là năm khoảng ngày 20 tuổi. Và bởi vì ngài rất là thông minh, cho nên mỗi năm thì ngài đều có thể học thuộc nhớ được hơn cả 100.000 những cái bản kệ, những cái bản kinh. Và trong vòng 5 năm liên tục ngài học như vậy, và dần dần thì ngài trở thành một cái vị học giả. Where we are now. So so after 5 years of study in the monastery, and but still certain things he haven't had complete understanding, especially come to the Mahayana teachings. So then he want to receive the direct teaching, one particular, calmingly connected in deity. So he received the empowerment. I think that empowerment also received from the same the Pintida, from where he became ordained. So he received the empowerment. There's no really exactly what empowerment he received, but later he wrote Midriyas Sadhana according to the magical illusion. Sometimes it's called the magical, not called the no. I try to write down the. It's called the Tibetan called the Gyutri Tower. It's a belong to the I think Vajrasattva Tantra. It's sometimes called the web of the illusion, sometimes called the magical net.
translate. So according to that, tantra, he wrote the Midriyas Satana. So Tarananda guess, I think he received the magical illusion, magical nets, tantric empowerment from that. So this story is a well-known. Then he meditated 3 years in there's one particular cave, and when he have no sign of any accomplishment in 3 years, then when he kind of like discouraged himself from his retreat, and he come out. When he coming out, he saw near the cave, there's a bird nest, and bird come go from the nest to out and in, and because of his feather touch to the rock, and rock is cut by feather touching. Then he thought, if possibly, if you put the effort enough, I think it's impossible, because my effort is not strong enough, because look, this bird, just by flying itself, just going from the cave and cut this many rocks from the feather. So he went back, did 3 more years, then come out, and but they still have no experience, nothing sign. So when he coming out, and he saw the rock as a shape by the water, falling. So we see that kind of things a lot. So then he went back again. So he did like a few times like that. So totally he stayed 12 years. After the 12 years, still there's no sign, nothing accomplishing. And when he went to the market, then he saw the wounded, dog. Yeah. And he want to remove the what called this? Maggots from the dog. But maggot have to survive somewhere, so he want to cut his flesh. So he gave to the local someone who have the soul, borrow the soul, and cut he give his own stick and a begging bowl as an exchange of the soul. So he cut his flesh and tried to remove the maggot, and there's no dog, there's no maggot, and saw the Buddha Mitriya. And Buddha Mitriya said, because you are 12 years meditation and make less your negative karma or obscuration is become a kind of like a reduce, but because of your great compassion, totally eliminated. So that way you can see me. So then Buddha Mitriya asked him to what you wishing. So he said, I want to, understand that depth level of mahayana. Not just only surface part. I want to depth level. But then Mitriya took him to Tushita and give teaching there. Some saying is a like a 15-month. Like few months. But a lots of stories saying is 50 years. And that 50 years, Tarananda said, because sometime in Indian calendar, 1 month as a count as a 2. We call the waxing moon and a waning moon. So they count as a 2. So actually 25 years count as a 50 years. So Tarananda believed he stayed 25 years in Tushita and received all the teachings on the Mahayana. And then that way he brought the 5 Dharma of Mitriya. So if you look at the 5 Dharma of the Mitriya, I say Buddha Mitriya taught one time. How we know is all those 5, normally texts, there's have a pay homage, then they go to the whole text, and the conclusion is a dedication. But the 5 Dharma, pay homage is only on one text. It's the ornament of the realization, have a pay homage. And the dedication is only in one text, is a Udara Tantra. And a lot between 3 ornament, the Mahayana Sutra, then there's 2 more texts. They don't have those pay homage or dedication. Reason is because they are taught same time.
all 5 texts. So that way, there's only one pay homage and one dedication from those five. So that is he received teaching and he came to the human realm and he started giving teaching. And particularly, I think he establishing Dharma really well and built lots of temple in Afghanistan and South India. At the Afghanistan, he was invited by the business people. You know, ancient time, the Afghanistan is the one of the Silk Roads, like main, you know. So I think Buddhism went through the margin route. Yeah. Make sense? Mm-hmm. There's a two main margin route. One is a Silk Road, one is a boat. Yeah. So Indonesia and Thailand, those are really like a main route of from the boat. So that way Buddhism went through, I think mainly went through that. One is called the Southern Dharma, one is called the Northern Dharma, I think. And the Southern is more like Theravada tradition. Maybe I think before Theravada, even the Vajrayana went there. I think so. So, but doesn't matter that. So the largest gathering of the Mahayana fully ordained, I think, is only Nagarjuna, the what called the Asanga's time. He was the one of the, I think, peerless teacher for the Mahayana. Even Nagarjuna's time, not that many monks who followed to the Mahayana, they say. But he never spent those all his student or disciple. He never stay on the gather of the more than 25 months. Regularly, he only stay like around 25. He never had a huge what called a community. Yeah, he's really stay small community. The largest is the 25. And I think later his life, he stay in the Nalanda long period of time. And they saying he lived like over 150 years or something. Asanga. So that is the best briefly story. And he wrote many commentary on the especially on those texts. And this this text, five Dharma of the Midriyas, 4, including this one, I think translate in Tibet maybe around 10th century. Uttara Tantra is later translated, I think like 12th or 13th century. Because around that time, Uttara Tantra wasn't in India, exists. Somehow it's vanished. And later, and Marva's teacher, what called Mitiba, found from the stupa, and he received the transmission from the Midriya. So other than that, all the 5 translated earlier, called one of the Tibetan 3 really famous translator called the Kacho Xiasung. I think this is translated by the Kaopeze, one of those 3 main translators around earlier, establishing the Dharma in Tibet that time. So that's a brief story of this text. And this text is a particularly teaching on the Bodhicitta. So Bodhicitta, we normally in the jewel ornament said view lineage and action lineage. This is belong to the action lineage. I think also Asanga emphasized on this lot. Reason is his teacher Silimba Dharmakiti, as a lineage belong to his Bodhicitta lineage belong to the action lineage. So then from there to Adisha brought to Tibet. And so, and the Kajuba and Kadamba traditions all, I think, follow with this, particularly on this. So this text is, I thought, maybe important. So that reason, actually, like in the jewel ornament, most of
quote as a bring from the Ornament of the Mahayana Sutra. Many of those subjects. The reason is this text. This is the kind of a backbone of a jewel ornament. So that way, I thought maybe we try to go. Yes, I know this is really difficult. So I myself a little bit hard with the English, but we try to work with that. I think we can manage. Try. Yeah. Yeah, Kirby up here. Dạ, và sau 5 năm mà Ngài đã học ở tại tu viện thì nhưng mà Ngài vẫn cảm thấy là vẫn chưa có hoàn toàn có thể thấu hiểu được về những cái giáo pháp của Đại Thừa, và Ngài cố gắng để thực hành và có được cái sự kết nối với lại các vị bổn tôn, là những cái vị thành tựu giả, và từ đó Ngài có thể thọ nhận được những cái quán đảnh từ các vị này, và sau đó thì Ngài có viết những cái bản luận dựa trên những cái linh kiến của Ngài, từ được giảng dạy được từ Ngài Hamashiach, nghĩa là Ngài Di Lặc. Thì ở Tây Tạng nói là giống như là cái lưới, gọi là cái lưới phép thuật, hoặc là có thể gọi là những cái pháp quán đảnh, một cách giống như là về mật điển, mà về những cái lưới mà huyễn ảo, vân vân. Thì sau đó thì Ngài đã thực hành nhập thất 3 năm ở trong những cái hang động, nhưng mà khi mà Ngài thực hành Ngài nhập thất xong sau 3 năm thì Ngài lại đi ra, thì Ngài nhìn ở bên cái cạnh cái hang núi của Ngài thấy là có những cái con chim nó làm cái tổ ở nơi những cái núi đá đó. Rồi khi mà những cái con chim này nó bay đi hoặc là nó bay ra bay vào thì những cái cánh của nó có thể nó chạm vào những cái phiến đá đó. Rồi Ngài nhưng mà Ngài thấy là những cái con chim đó nó có thể nó chạm được vào phiến đá đó nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Ngài nói là như vậy đối những cái con chim nó vẫn rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà Ngài nói là như vậy cái nỗ lực của Ngài nó có thể là nó chưa có được mạnh mẽ lắm, nó chưa thể là nó được sinh khởi quá mạnh mẽ, cho nên Ngài lại quay vào, Ngài tiếp tục Ngài nhập thất tiếp trong vòng 3 năm. Rồi sau đó Ngài lại sau khi mà đã xong 3 năm kế tiếp thì Ngài đi ra thì Ngài lại thấy là cái phía dưới ở những cái ngọn núi hoặc là ở những cái hòn đá nó bị những cái dòng nước chảy làm thay đổi những cái hình dáng của những cái phiến đá. Nhưng mà Ngài nói là Ngài cũng vẫn cảm thấy là vẫn chưa có thể có một cái điều gì đó nó vẫn Ngài chưa có thể thấu hiểu được, và thế là Ngài lại cứ quay vào, Ngài tiếp tục Ngài nhập thất, và cứ như vậy, cứ mỗi lần như vậy, và cuối cùng là Ngài đã nhập thất cả 12 năm. Nhưng mà sau khi xong 12 năm Ngài vẫn cảm thấy là Ngài vẫn chưa có thành tựu được. Và sau đó thì Ngài đi ra ngoài và Ngài thấy có một cái con chó mà đang bị bán, cho nên là Ngài bắt đầu là Ngài lại tiếp tục, khi mà Ngài đi ra Ngài thấy một cái con chó đang bị bán thì Ngài mới đổi cái gậy cũng như là cái e-bag của mình để Ngài đổi thành một cái cây gươm và Ngài cắt cái thịt của mình bán để mà có thể cứu được cái con chó đó. Rồi sau đó thì nhờ những cái việc mà Ngài cứu như vậy thì Ngài mới có thể có được một cái linh kiến để Ngài có thể thấy được Ngài Di Lặc. Và khi mà Ngài có được cái linh kiến để gặp được Ngài Di Lặc thì Ngài Di Lặc hỏi là Ngài đang cần cái gì, và khi đó thì Ngài mới trả lời Ngài Di Lặc là Ngài muốn có thể thấu hiểu được về Đại Thừa, và Ngài Di Lặc đã đồng ý hướng dẫn cho Ngài và dẫn Ngài về Tushita là cõi trời đâu xuất, và có thể giảng dạy cho Ngài, và
coi như là cái thời gian được tính ra là trong khoảng 50 năm. Nhưng mà có một số nơi thì nói là Ngài chỉ ở trong vòng 25 năm. Bởi vì theo một số cái lịch của Ấn Độ á, thì khi đó là ngày khi mà ngày nhưng mà đối với lại cái lịch của Ấn Độ thì có một số tháng á, thì nó sẽ tính một tháng, nó sẽ được đếm thành 2 tháng, cho nên coi như là 50 năm nhưng mà sẽ có thể người ta sẽ tính thành 25 năm. Và 5 cái giáo pháp của Ngài Di Lặc thì thông thường khi mà chúng ta biết là một cái bản nghi quỹ hoặc một bản luận hoặc một cái bản kinh thì trước tiên nó sẽ bắt đầu bằng sự kính lễ, sau đó là đến những cái nội dung của các bản nghi quỹ, bản kinh, rồi sau đó cuối cùng sẽ kết thúc bằng cái phần hồi hướng. Nhưng mà ở đây khi mà giáo pháp của Ngài Di Lặc thì Ngài nói 5 cái pháp đó cùng một lúc, và như vậy thì cho nên là nó sẽ thành đến 5 bộ, và Ngài nói cho cùng một lúc. Và sau khi mà Ngài đã nói xong như vậy rồi thì sau khi đã thọ pháp thì Ngài vô trước và bắt đầu đi xuống cõi người để Ngài giảng dạy. Và đối với Ngài đối với Ngài thì có Ngài cũng đã từng xây dựng rất là nhiều những cái ngôi chùa ở khu vực Afghanistan, và thường trong cái thời gian mà hoằng pháp thì cái thời gian mà hoằng pháp đó thì thường được truyền bá theo 2 cái con đường chính, là một là con đường tơ lụa, 2 là cái con đường bằng thuyền. Thì cái con đường bằng thuyền thì thường đi thông qua ở Indo và Thái Lan vân vân, rồi đi truyền bá bằng cái con đường đi về hướng miền Nam hoặc đi về cái hướng miền Bắc. Cho nên chúng ta thấy là vào cái thời điểm đó thì đa số là mọi người đi theo cái truyền thống nguyên thủy là nhiều hơn. Còn đối với lại cái truyền thống của Đại Thừa vào cái thời của Ngài Vô Trước thì đối với lại cái thời của Ngài Long Thọ, Ngài Nagarjuna thì không có nhiều người đi theo cái con đường của Đại Thừa nhiều như cái thời điểm mà khi mà Đại Thừa được truyền bá bởi Ngài Vô Trước. Nhưng mà thường thì những cái nhóm của Ngài, những cái nhóm đệ tử hoặc Ngài Hoằng Pháp thì không có quá nhiều, không có nhiều hơn 25 vị trong một lần, mà trở thành những cái cộng đồng nhỏ nhỏ. Và sau những cái thời gian mà Ngài đi hoằng pháp như vậy thì Ngài ở tại tu viện Nalanda, và cái tuổi thọ của Ngài thì Ngài sống hơn cả 100 tuổi. Và những cái bản kinh này thì được dịch ra và được truyền bá và được lưu truyền rồi được phiên dịch vân vân, rơi vào cái tầm khoảng thế kỷ thứ 12 và thứ 13. Bởi vì lúc đó là ở Ấn Độ thì giống như là còn kho tàng, và ngài Machupa thì là cái người mà đi tìm ra được. Và sau đó thì Su thì là ngài đã chuyển dịch rất nhiều cái giáo pháp, và cái đặc thù của những cái bản kinh này thì nói về tâm Bồ Đề. Và chúng ta biết được rằng ở trong cái pháp bảo của sự giải thoát thì cũng thuộc cái dòng truyền thừa của hành viên Quảng Đại, và cũng đề cập về tâm Bồ Đề và đi theo cái truyền thống được truyền từ ngài Shalimpa. Rồi sau đó thì đến ngày tổ Atisa thì đi vào Tây Tạng, rồi các dòng truyền thừa của Ca Diêu, của Kadampa, những cái truyền thống đó bắt đầu tiếp tục những cái dòng chảy đối với lại tâm Bồ Đề. Và vì vậy thì cái bản luận này giống như là cái xương sống cho cái quyển mà của pháp bảo về sự giải thoát. Có thể nói là cái bản kinh này thì đôi khi nó cũng khá là khó, nó cũng khá là khó, kể cả thầy cũng cho rằng là nó cũng hơi khó để mà thầy có thể chia sẻ một cách dễ dàng bằng tiếng Anh, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cố gắng. Yes,
Hello, I cannot hear you. So here in the name, in the Sanskrit, Mahayana Sutra Alangara Nama Karika. Sorry, your voice so. Can you speak a bit louder? I cannot hear you well. Really? In the Sanskrit, Mahayana Sutra Alangara Nama Karika. In the text come from Tibet, India, they always use a Sanskrit name. Keep the Sanskrit title. I think there's many reasons. One, because in India, when people write in text, Dharma text or whatever, they have a rule and system. If you wrote something that is not really correct, you will receive the punishment. Have to approval. There's a king and a scholar approval, have to approve. And if they think you are wrong, then you receive the punishment. But if you wrote something that is really, logical and meaningful, then the praise and you receive your title as a pintita. Yeah. So that reason, whatever bring the text from India is a kind of like a, reliable. One is that. So that way, showing the Indian Sanskrit name, and two. Buddha taught mainly in the Sanskrit language and Pali, or especially I think Mahayana teaching is mainly taught in the Sanskrit. So it's you receive the blessing of the language what Buddha used. 2 and 3, you will remember the kindness of the translator. Without the translator's hard work, even we don't understand the title, forget about the try to understand the meaning of the whole text. Make sense? So that way you remember the appreciation of their translators dedicated their hard work. Which is sometimes we don't remember. So I think this reason, this internet is really poor. And this reason, the Tibetan always keep the Sanskrit title. Okay, so this is in the Sanskrit Mahayana Sutra Alangara Nama Karikas. Mahayana is what is Mahayana? I mean the great vehicles. Somebody who generate the bodhicitta, then practicing Dharma. That's called the Mahayana. Yeah, Sutra means what Buddha taught, that teaching of the Buddhas is called the Sutra. And Alangara means the ornament, kind of make clear. So why is called the ornament, which come later. Okay, then a Nama means the name. Okay, this name of this text name is a Sutra Alanga, Mahayana Sutra Alanga. Okay, Karika means the verse. Because so that is the text in the Sanskrit. And why is it called the Mahayana? Why it is called the Alangara? Is meaning is come later, so we don't need to go to detail here. That is the part text. Now here. Said pay homage to the, I think it should be, homage to the Buddha and Bodhisattva. So this is a translators, not from Buddha Mitriya. When a Tibetan translating, King Tirepa make the rule. Okay, there's a teaching is a belong to the 3 baskets. So have to be make a homage as a 3 different homage. If the teaching is a belong to the Vinaya basket, have to pay homage to the omniscient one, because only omniscient one know the
depth about what should do, what shouldn't do. Like a rule or ethic is the only omniscient one knows. So when its teaching is belong to the Mahayana, must be Vinaya must be pay homage to the omniscient one. And if the teaching is belong to the Abhidhamma, then must pay homage to the Manjushri, because Manjushri is the Lord of the speech or wisdom. And understand of the Abhidhamma need a great wisdom. So if the teaching is belong to the Abhidhamma, must pay homage to the Abhidhamma, Manjushri. If the teaching is belong to the Sutra basket, they pay homage to the Buddha and Bodhisattva, because the Sutra is a conversation of the Buddha and Bodhisattvas. Between Buddha and Bodhisattva, they have a conversation. And Bodhisattva asked the question to the Buddha, and Buddha give the answer. So basic Sutra teaching is come from there. So that reason, this is all the Sutra make it clear. So that way, I think this what called pay homage as a Buddha and Bodhisattva. So sometimes this is also called the recognition of the basket, homage as a recognition of the basket. Each basket have their own different. So you see, this is a translator, Gaobezis, he's pay homage because the king make the system. I think at that time, actually, Tibetan translators are really, really good. Why is it really good? Is it one, he make the system, and they have a dictionary. What word should translate from the Sanskrit to Tibetan? What certain word must keep as an original one, because if you translate, it's take many change. So certain words are even in the Tibetan text, they keep as Indra's name is a Koshika. Koshika never translate into the Tibetan as a keep in all the sutra. When you're reading, you will see certain name as a. So there's a certain things that cannot translate it, because if you translate, meaning change. Literally translate. So and certain word cannot translate as a literally, have to translate as a meaning. So he made the Tibetan. I think maybe only Tibetan have that dictionary for how to translate it. So later, actually, I heard one of the Korean masters said, best translation from the original Sanskrit to the different language is the Tibetan one, closest one. He's Korean, because he said our is not that close. Why is it? One is a Tibetan, as they use as a dictionary, make the system. Two, always be combination of the Indian scholar and Tibetan translator. They never translate by the one Tibetan translator. Have to be proved by the one Indian scholar. So if you read the old translation from the Sanskrit to Tibetan, they always have two Indian scholar, Pandita, and a Tibetan translator. Maybe some of my friends saying is maybe two translators and one scholar all together approve that, so that reason Tibetan text became really close to original one. I heard there was one text, I think Shantideva was one Bodhisattva conduct, because first they didn't find in India, they translate from Tibetan to Sanskrit back to, then later they found one from Nepal, like a match like 90%. That's come close. That's really difficult, original one. And it later from Tibetan to translate in Sanskrit, match like 90 or 95%. So that is, so the reason is because Tibetan make really systemic and around that time, earlier time, when Tibetan was ruled by the monarchy. But when monarchy is
collapsed, then Tibetan Buddhism also became a little bit, I don't know what to say. So that reason is like Adisha or those masters have to come to Tibet to try to make sure that, Dharma is not really damaging by the misunderstanding. Make sense? Yeah. So, so this why it's called the homage to the Buddha and Bodhisattvas. Now here said, he who knows the meaning created the composition showing the meaning with the flawless speech and praising out of the natural compassion for the suffering being in order to free them from the suffering. For being who follow the way of expounded in the supreme vehicle, he revealed the nature of a 5 excellent metaphors. So reason is this one. Why called the ornament? First, maybe she translate, then I will talk on this meaning. Dạ. Và ở đây khi mà chúng ta nói về cái nghĩa của Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, thì ở đây chúng ta thấy cái tên của bản kinh thì có nghĩa là Đại thừa Trang Nghiêm Kinh thì ngày vô trước họ nhận được cái bản kinh này từ ngày Di Lặc, và ở trong cái tiếng Sanskrit thì được nói là mahayana chính là Đại thừa, sutra là về kinh, và alamkara nó chính là cái sự trang hoàng, đó là của cái sự trang nghiêm, rồi nama là cái sự kính lễ, và karika đó chính là những cái đoạn kệ. Và để giải thích kỹ hơn thì có thể là ở trong cái bản luận chúng ta cũng sẽ có thể học và chúng ta có thể thấy được những cái điều này, cho nên chúng ta chưa có cần đi sâu vào, bởi vì ở trong cái quá trình học thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và thường á thì khi mà đối với lại những cái phần về dịch thuật thì ở đây ngày xưa Đức Vua của Tây Tạng thì đã đặt ra những cái luật là tạo thành một cái hệ thống. Thứ nhất là về dịch thuật, và cái thứ hai được phân chia ra theo 3 loại, bởi vì chúng ta biết là đối với lại cái về giáo pháp thì được chia làm 3, giống như bao gồm là kinh, luật và luận. Thì khi mà chúng ta nói về giới luật thì chúng ta sẽ kính lễ đối với lại những cái đấng toàn tri, là những cái người mà có được những kiến thức, và chúng ta kính lễ đối với lại những cái vị mà toàn tri toàn giác đó, bởi vì những cái vị đó họ hiểu rõ là nên làm những gì, không nên làm những gì. Rồi còn khi mà chúng ta nói về luận thì chúng ta cần phải kính lễ đối với lại ngài Văn Thù, bởi ngài Văn Thù là chủ về cái sự trí tuệ, về tất cả những cái kiến giải vân vân. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta nói về kinh thì chúng ta cần phải kính lễ đối với lại chư Phật và chư Bồ Tát. Tại sao gọi là kính lễ chư Phật và chư Bồ Tát? Là bởi vì các vị thường thì các vị có những cái buổi đối thoại, có những cái buổi trao đổi với nhau, và chư Bồ Tát hoặc là mọi người sẽ đặt cái câu hỏi, và thường thì Đức Phật sẽ trả lời, hoặc là cuộc đối thoại giữa các vị Bồ Tát với nhau. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta phải kính lễ đối với lại cả chư Phật và chư Bồ Tát. Thì đây cũng là một cách để mà chúng ta có thể nhận diện ở trong từng cái đề mục, và bởi vì trước đây các vị vua đã từng thiết lập ra những cái hệ thống như vậy, và đối với lại những cái vị phiên dịch, các vị dịch thuật ở Tây Tạng thì đây là một cái nhờ có cái hệ thống như vậy, cũng như có những cái từ điển để có thể chỉ dẫn là nên dịch như thế nào, và những cái gì thì cần phải dịch rõ ra, và những cái gì cần giữ nguyên bản. Bởi vì nếu như mà dịch nó có thể thay đổi cái nghĩa hàm chứa trong đó, hoặc nó sẽ làm cho người ta khó hiểu vân vân. Là ví dụ như cái từ Vashika thì đôi khi những cái từ cần phải giữ đúng cái từ gốc của tiếng Sanskrit, của tiếng Phạn, không có thay đổi. Bởi vì nếu như mà thay đổi thì người ta sẽ có thể hiểu theo một cách khác,
hoặc là người ta có thể là làm những cái nghĩa của nó sẽ bị lệch lạc, nó sẽ bị thay đổi đi. Và vì vậy thì các vị đã có được cái hệ thống từ điển để chỉ dẫn nên dịch như thế nào. Và có những cái vị học giả của người Hàn Quốc cũng nói rằng là nếu như mà so sánh giữa các bản dịch trên thế giới thì những cái bản dịch của tiếng Tạng thì là gần nhất với lại nguyên bản. Và bởi vì nó đã có thành một cái hệ thống rồi, và thông thường khi mà dịch thuật thì không chỉ là một người dịch mà còn bao gồm kể cả người Ấn Độ và người Tây Tạng, và trong đó phải có một vị học giả, có thể là từ 2 người trở lên, thì bắt buộc là phải có người Ấn, người Tạng, và một trong 2 vị, hoặc là phải có thêm một vị học giả nữa. Và vì vậy thì vì cái lý do đó thì những cái bản kinh hoặc những cái bản dịch của tiếng Tạng thì nó gần, nó sát với lại nghĩa gốc, nó sát với lại cái bản kinh văn gốc nhất. Và ngày xưa thì kể cả tổ ngài Tịch Tiên, ngài Satideva cũng đã dịch những cái bản kinh hoặc những cái bản luận dựa trên tiếng Sanskrit, và sau đó ngài lại tìm thấy được những cái bản kinh bằng tiếng Nepal, và ngài kiểm tra và ngài dựa trên những cái bản đó để có thể dịch thuật, để có thể có được cái độ chính xác, cái độ sát nghĩa đến trong khoảng 90 cho đến 95%. Và bởi vì cái lý do là do các vị đã có được cái hệ thống về dịch thuật, và vào cái thời điểm như vậy thì các vị đã có tạo thành một cái hệ thống. Nhưng mà sau đó thì những cái hệ thống của tu viện thì nó bị sụp đổ đi, rồi chỉ cho đến khi mà tổ Atisa đến được Tây Tạng để mà chỉ dẫn lại cho người dân của Tây Tạng, truyền bá lại giáo pháp của Tây Tạng. Cho nên là ở trong cái bản này, đây là một cái bản kinh, và bởi vì là bản kinh cho nên chúng ta cần phải kính lễ đối với lại chư Phật, chư Bồ Tát. Yes, Kambola. Okay, so here said, he who know the meaning, it means the Buddha Mitriya, the heart disciple of the Shakyamuni Buddha. He know all the meaning of the sutra. That way he compose it. Why? Because if we try to go directly to the sutra, you know, as I have a difficulty to understand the what call this potential path and result of the sutra, depth of the sutra is really difficult to understand, because most of sutra is not really order, you know, and not really order. There's sometimes meaning is a different place, different meaning, and putting them together is really difficult. So that reason, this is Buddha Mitriya have to write, because he know the meaning of the whole sutra complete. That way said he know the meaning, and because of that, his knowing the meaning, create the composition showing that meaning. So he wrote this text, try to show the meaning of those sutra, and show what called a brief way, explain the vast of the meaning of the sutra in the small text. And why he can do is because he have the florid speech and pressing. Pressing mean the speech, mean that basically word, and pressing mean the sentence, the like what called this basically speech mean the sentence, phrasing, yeah, phrasing mean the more like stanza. Those whatever he taught, basically those are not really have a flaws.
like our speech have a flaws because we sometimes we not say full sentence, sometimes we not say clearly, sometimes we couldn't say correct way. So that kind of we can give the misinformation. Yeah, because of our pronunciation way, our understand way, lots of way to we have a flow. Flow? Oh, yeah. False, yeah. So, but Buddha Mitriya, that kind of is a false, Faultless. Perfect. flawless, Flawless, yeah, flawless. So that way, that kind of can give teachings. So why he give these teachings? Lots of people these days write the books. What is the main reason? Money. Yeah, money or fame. Yeah. Lots of people write the books for the money or fame. But Buddha Mitriya is totally different. What reason is out of naturally compassion for the suffering beings. He want to liberate sentient being from the suffering. For the how to liberate from the sentient being from the suffering is by knowing how to practice the Dharma. There no other way can suffering liberate from the suffering. Make sense? So only wisdom can eliminate the suffering. Wisdom also not just only wisdom, have to be ultimate nature wisdom. Understand the ultimate nature. If you try to meditate on the compassion alone cannot eliminate the suffering. Why? Because compassion itself is a part of the conceptual thought. The suffering is come from the conceptual thought. So compassion is not becoming main root, or what called the antidote, complete antidote of the afflicted emotion. Have to be wisdom. Make sense? So that reason, actually, if there is a, you have to choose wisdom or ethic. Hypothetically, if you have to choose the wisdom and the ethic, you must choose a wisdom, not the ethic. You can violate the ethic, it's okay, but you cannot violate the wisdom, because without the wisdom, there's no way to eliminate from the suffering. Yeah. So that is showing he want to be suffering being to order to free them from the suffering. For a being who followed the way of expounded in the supreme vehicle, he revealed the nature of the five excelled metaphor. So how to get into this path? Can say how to eliminate. So you have to understand, and how to understand this totally text is he is called five unexcel, yeah, five unexcel metaphor. So by this one, so this five unexcel metaphor is a complete the text. So that is I have here one chart. Maybe can you see? I hope in the Zoom people can see this one. So it's called the which is to be establishing one, that which is to be specifically known to, that which is to be reflected upon three, that which is inconceivable four, and full accomplishment five. This five divided this five subject is taught in this text. So that way five unexiled metaphors. So first one is a first chapter of the is called what is the establishing? It's establishing as a called the great vehicle as a Buddha's word. Second one is what should be specifically known. So you have to know how to take refuge, what is the Buddha nature, what is the bodhicitta, how to practice the bodhicitta.
And what is the what called reflection upon as a darkness, power, and maturations? And what is the beyond reflection or inconceivable as a enlightenment? Yeah. And what is the when approaching to the enlightenment as a or it's said fully accomplishment is a rest of the chapter 11 to until 21. So this is a whole text is a describing on those 5. Make sense? So the reason Midri have to write this. This is the ornament by sutra explained by these 5 subjects. That way called the ornament of the Mahayana Sutra. Why it's called the ornament? It's because of these 5 unexhaled metaphor. Dạ, và khi mà đối với lại ngài Long Thọ, ngài viết cái bản luật này thì ngài là cái người mà có thể am hiểu được tất cả những cái ý nghĩa của các bản kinh. Thì chúng ta đi vào cái đoạn kệ đầu tiên hoặc là cái đoạn đầu tiên. Thì cái đoạn kệ đầu tiên được nói là trước tiên là chúng ta kính lễ tất cả chư Phật và chư Bồ Tát, và ngài là cái người có thể hiểu hết được tất cả mọi ý nghĩa được tạo bởi kể cả những cái lời lẽ không có bất cứ một cái sự thiếu sót, không có một cái sự sai sót nào cả. Và đây là những cái lời, những cái ngôn từ một cách được nói lên một cách hoàn mỹ, và những cái lời nói, những cái ngôn từ này chứa đựng những cái lòng từ bi để giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát ra khỏi những cái khổ đau. Và trong đó với cái lòng từ bi của ngài, cái bản chất để cứu giúp cho chúng sinh đó chính là cái phẩm tánh của lòng từ bi. Và đối với lại những cái chúng sinh nào mà có được cái khả năng để mà đi theo cái con đường của đại thừa tối thắng, của cái thừa tối thắng, thì ngài sẽ dùng cái gọi là dùng cái pháp phương tiện để mà giúp cho người ta có thể phát khởi được cái tâm để đi theo cái con đường của đại thừa, thông qua cái việc mà nói lên những cái có nghĩa là được chia làm giống như là 5 cái pháp ẩn dụ, hoặc là được chia ra thành 5 cái nghĩa để có thể lược nói. Thì ở đây 5 cái điều đó, 5 cái nghĩa là điều gì thì thầy cũng đã đưa lên cho chúng ta. Thì ở đây trước tiên cái điều đầu tiên á, có nghĩa là những cái điều mà khi mình cái phần đầu tiên thì được gọi là giống như là cái phần duyên khởi, hoặc là cái phần mà bắt đầu, đó chính là những cái lời của chư Phật, và cái lời giới thiệu của chư Phật, và những cái lời giảng giải. Rồi cái thứ hai là những cái điều mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta thực hành, thì bao gồm ví dụ như là quy y, rồi thực hành, rồi phát tâm, mười lệ vân vân. Rồi cái thứ ba đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết, mà gọi là những cái gì mà nó phản ánh lại, nó phản chiếu lại dựa trên những cái gì mà chúng ta đã thực hành. Thì đó chính là những cái sự chân như, đó chính là những cái năng lực, vân. Thì rồi tiếp theo cái đề mục thứ tư là những cái gì, những cái quả, những cái thành quả mà cái điều mà chúng ta có thể vượt trên được những cái điều mà chúng ta đã được nhận diện, được phản ánh. Thì đó chính là chúng ta đi gần đến với lại những cái sự gọi là những cái sự thực tu, rồi chúng ta đi đến với cái sự giác ngộ. Rồi cái điểm thứ 5 là khi mà chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ đó, thì chúng ta có thể đi vào được những cái giác, những cái phần
chi phần ở trong cái sự thực hành đạt đến cái sự giác ngộ đó. Thì do đó chúng ta được chia ra làm 5 cái đề mục chính mà nó sẽ đi xuyên suốt ở trong cái bản kinh này. Yes, Kimbola. So this also show this first verse as a show that the person who can this kind of explain need certain knowledge is called the four correct individual knowledges. It's called the knowing of the dharma, knowing of the meaning, knowing of the word, and knowledge of the confident. So here's who know the meaning. It means the knowing of the meaning. Okay, and I said showing that meaning is somebody who have the confident. Yeah, then a flawless speech is have the knowing of the dharma. Yeah, otherwise it cannot be a flawless speech if you don't know what you're talking about. You have to be really well trained. Then knowing of the others language they can communicate is called knowing the word. So someone have to be have that kind of capacity. Lots of time we talk about the qualified teachers. So someone who qualified to explain this kind of sutra have to have that this four individual knowledges. For I think it's called the for correct individual knowledge. In the Tibetan, it's called the Soso Yanda Ripashi. So that is a show from this. So that is what the Buddha Mitriya. The reason Buddha Mitriya is capable to directly and write this kind of ornament. Yeah. So now next one is said, what is the 5 unexalted metaphors? Why there's those 5? As a what called the establishing 1, specifically knowing 2, reflection upon the 3, what called inconceivable 4, and fully accomplishment 5. This 5. So here example said the crafting of the piece of the gold 1, the blossom of the lotus flower 2, eating the well-cooked food when starving 3, hearing good news 4, and open the chest of the jewel 5. This is 5. So first it said establishing. Establishing means this is the next chapter, which is the great vehicle. Here's the Buddha's word. Because I think maybe right now lots of people may not understand, may think, oh, this is not necessary. But at that time in India, lots of people believe Theravada tradition. Lots of believe the Mahayana is not Buddha's teachings. So certain things that Mahayana taught is a kind of like looks against with the Buddha's teachings. So we will come. That's later. Come. Actually, recently, a few years ago, I was listening to one, Sri Lankan monk. He still believed that way. He said Buddha's original teaching is a Theravada. Mahayana and Vajrayanas come later. But around that time, when Asanga came, around that time, lots of people believe that Mahayana is created by the what called the Mara, to try to keep the sentient being continually in the samsara. Like, for example, in the Mahayana talk about the emptiness, they literally try to see empty. She said that's a mistake. 2, in the Mahayana said, we have to stay in the samsara continually until samsara is end. Yeah, in the Mahayana said. And the Theravada said, that is a mistake. If you long as you stay in the samsara, why you practice Dharma? You don't need to practice Dharma. You are already in the samsara.
That's a Mara try to keep you continually in the samsara. That way, this is a Mara's philosophy. So that kind of idea came because people misunderstood about that, like emptiness and like no form, no sound, no smell, that kind of word. So that way, sudden people don't believe the Mahayana is actually Buddha's teaching around that time. Now, I don't think so. There's argument, you know. So around that time. So that reason they have to write this. That time necessary. Now it's not necessary. You know, people like 90% Buddhism agree the Mahayana and Vajrayana is taught by Buddha. Yeah. So here, so this is like it's like a gold piece of gold carving, making jewelry. You know, gold doesn't matter what you make jewelry or not. It's always be gold. But if you make the jewelry as it become more ornamented. Yeah. So through this explanation of the first chapter, remove your doubt, remove your misunderstand, remove your wrong understand. So that way, like a piece of gold made as a jewelry. It's a gold, it's always a gold, you know, doesn't matter. So that reason is in establishing, make sure that Mahayana is the truly Buddha's teachings. So this is like a example, like a piece of gold make the jewelry. And second one is the blossom of the lotus. So person who have a really devotion to the Mahayana teachings, then you have to take refuge. This refuge is a little bit different than Theravada refuge, which come later, you know, what's this different? The Mahayana refuge. And potential mean the family or have a seat, okay, Mahayana seat. Then spiritual intent mean the generated bodhicitta and practice as a once you generate bodhicitta, you have to practice the training of the bodhicitta. So that one is specifically not have to know somebody who want to become a Buddha. Yeah. So that is like a blossom of the lotus. When lotus is blossom, then you see everything detailed. Yeah. So like that. Then eating well-cooked food when starving as like a darkness, power, and maturations. So darkness means the suchness, a meaning of the suchness, meditating on the meaning of the suchness. Through the meditation on the meaning of that suchness or darkness, then you have a, accomplishment of the miracle power and such, so and so. That is called the power. Then by that meditation, you mature your all the sense faculty, especially your mind is completely mature, fully maturation. So this is like a eating food. Especially when you're hungry, when you eat food that's so delicious. So you will have actually taste, true taste of the Dharma is through the practice of the realization of the suchness. Make sense? So then true joy is come there. So that way it's like cooking food when starving. Then hearing good news is about the enlightenment, which is inconceivable for us, but still we can study, we can meditate, we can learn about the fully enlightenment, about the Buddha. It's like what called hearing good news. Hearing good news is like when you're going to receive some reward, first you receive the letter. Yeah, said you're going to receive the reward. The reward is not in your hand, but you got the news. You're going to receive the reward. Same way, when we thinking about the Buddhahood, we're starting contemplating, meditating, fully enlightenment. It's inconceivable because beyond our understand. But we have some information.
We will get it. It's the same as a before the actually reward, you get the letter. Later, what called? Yeah. Yeah. Then the final one is the last one is said to open the chest of the jewels. Then once you follow with those subject, then you like open the chest. You know, when you open the chest, then you see all the jewels, whatever jewel in the box. Same way through the rest of the practice of the interest and all so and so. Those as a like opening the jewel, actually jewel to the, you know. So this 5 example, this verse second is an example. Meaning is those 5 excelled and excel metaphor. So these 2 have to come a little bit complicated here, but this is a meaning is to talk about here in this text. So if you know this one, then you will get some information. Oh, that now we have to go through this. Dạ, và ở đây thì khi mà chúng ta nói ở cái đoạn kệ kế tiếp ở cái đoạn kệ thứ 2, khi chúng ta nói là giống như là vàng là để làm cái vật dụng, rồi giống như là hoa đang ở cái độ mà nở rộ, rồi giống như là khi mà chúng ta có thể được ăn một cái bữa ăn ngon khi mà chúng ta đói, rồi như chúng ta có thể nghe được những cái tin tức tốt lành, rồi hay là khi mà chúng ta có thể mở được một cái kho tàng, mở được cái kho báu, thì những cái điều này đều tạo được cái sự hoan hỷ, và nó sẽ tạo nên 5 cái nghĩa của giáo pháp một cách trang nghiêm nhất. Và khi mà chúng ta nói là tại sao ở đây chúng ta nói là như vàng làm vật dụng, thì có nghĩa là ở cái bước đầu tiên khi mà chúng ta đi vào cái bước duyên khởi, thì duyên khởi có nghĩa là khi mà Đức Phật chia sẻ những cái lời giáo huấn của Ngài, rồi bởi vì khi mà ngày xưa thì khi mà Ngài giảng pháp thì Ngài giảng rất là nhiều loại khác nhau, rồi cái người mà có thể chỉ dẫn, có thể giảng lược, hoặc là có thể giới thiệu, hoặc có thể giải thích được cho chúng ta, thì phải có là cái người có được 4 cái đặc điểm là phải thấu hiểu về giáo pháp, và phải có đủ cái sự tự tin, và có đủ cái khả năng để giảng dạy hoặc chia sẻ được giáo pháp, và cái người đó cũng phải thấu hiểu được đầy đủ cái ý nghĩa. Và khi mà có thể hiểu được nghĩa của cái bản kinh, nắm rõ được giáo pháp, thì người ta mới có được cái sự tự tin. Và khi mà người ta có thể giảng giải, người ta có thể giải thích được những cái giáo pháp đó. Rồi bởi vì vào cái thời của Đức Phật, thì khi mà chúng ta nói về cái sự bắt đầu hoặc cái sự duyên khởi, thì cái pháp đại thừa vào cái thời điểm đó, thì bởi vì khi mà Ngài nói thì đa số là người ta khi mà người ta đến nghe, người ta vẫn theo cái truyền thống của Nguyên Thủy, bởi vì chỉ người ta ít có theo cái giáo pháp của đại thừa, là bởi vì người ta có những cái sự bối rối, có những cái sự hoang mang, người ta nghĩ rằng là gọi là pháp đại thừa là được tạo bởi những cái ma vương, là Mara, là do có những cái điều khi mà nói về tánh không, hoặc là không có cái này hoặc không có cái kia, thì người ta nghĩ cái việc mà nói không có cái này không có cái kia đó là một cái lỗi lầm, một cái điều sai. Rồi ví dụ như khi mà nói là chúng ta nguyện là chúng ta sẽ ở lại luân hồi cho đến khi nào mà luân hồi này nó kết thúc, để chúng ta có thể thực hành giáo pháp cho đến khi nào mà luân hồi nó kết thúc. Thì cái việc đó thì chỉ có những cái loài ma vương mới nói mà thôi, bởi vì cho dù bởi vì họ sẽ nhầm lẫn rằng là cho dù họ chúng ta có thực hành giáo pháp hay không,
thì chúng ta đã được sinh ra ở trong cái cõi luân hồi này rồi. Cho nên khi mà nói về cái việc gọi là không sắc, không thanh, không hương, vân vân, thì khi mà nói như vậy thì người ta không thể hiểu được, mặc dù những cái điều đó người ta không có nghĩ được là những cái điều đó là do chính Đức Phật đã dạy. Và như vậy thì khi mà Ngài đã nói khi vào cái thời mà của Ngài vô trước đã xuất hiện thì Ngài mới có thể phá tan, đập tan được những cái nghi ngờ của những cái mọi người, và nó giống như là cái hoa nó đang nở rộ. Thì khi mà những cái nghi ngờ đó nó được có được cái sự giải thích, có được cái sự thấu hiểu, thì lúc đó họ mới bắt đầu họ phát được, họ sinh khởi được cái tâm để mà quy y. Và khi mà họ sinh khởi được cái tâm để quy y như vậy, thì họ bắt đầu nó sinh khởi ngoài cái việc quy y, thì cái gọi là giống như là cái tiềm tàng cái năng lực đó chính là sinh khởi được cái tâm Bồ Đề. Và đó chính là cái hạt giống của Đại Thừa. Và đối với lại tâm Bồ Đề là cái tâm mong cầu đạt đến cái sự giác ngộ, đạt được đến cái quả vị Phật. Và đó là lý do tại sao nói đó là giống như bông hoa đang nở rộ. Và tiếp theo cái điểm thứ ba là khi mà chúng ta nói là giống như là ăn được một cái món ăn ngon khi mà chúng ta đang bị đói, thì ở đây là chúng ta có thể thực hành được, chúng ta có thể hiểu được, thấy được cái sự gọi là chân như. Chúng ta có thể thấy được thông qua cái việc mà thực hành thiền, thông qua cái việc thực hành chúng ta có thể thấy được cái sự chân như, cái sự như thị. Rồi khi mà chúng ta có thể thông qua cái thiền định đó chúng ta hiểu rõ được cái pháp tánh chân như, thì chúng ta sẽ sinh khởi được những cái năng lực. Rồi qua những cái thiền định đó thì cái tâm thức của chúng ta nó dần nó sáng rõ hơn, nó có thể chín chắn, nó có thể cái giác quan của chúng ta nó có thể được định tĩnh, và nó có thể nhận diện, nó có thể đạt được cái sự tỉnh thức. Vì vậy đó mới gọi là tại sao chúng ta có thể cảm thấy gọi là chúng ta cảm thấy hỷ lạc, cảm thấy ăn ngon khi mà chúng ta đang bị đói. Và cái điểm kế tiếp là giống như là chúng ta nghe được những cái tin tức tốt lành là như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta đã có cái sự thực hành, có cái sự tu tập, thì chúng ta đang dần đi đến với cái sự giác ngộ. Giống như là khi mà chúng ta đi học, chúng ta có được một cái thành tựu gì đó, thì để trước khi mà chúng ta có thể nhận được cái giải thưởng thì chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo là chúng ta đã chúng ta sẽ nhận được cái giải thưởng đó. Thì giống như là một cái thông tin, một cái cập nhật cho chúng ta biết những cái điều đó nó chưa có hoàn toàn nằm ở trong tay của chúng ta tại cái thời điểm đó, mà nó chỉ là giống như là những cái thông tin báo cho chúng ta biết. Có nghĩa là chúng ta có thể có được cái khả năng nhận thức được, và chúng ta lại tiếp tục đi trên cái con đường đó. Bởi vì những cái điều đó trước đây nó vượt khỏi cái tầm hiểu biết của chúng ta, và bây giờ ít ra chúng ta đã biết được cái hướng đi, chúng ta đã biết được cái con đường đi, và chúng ta đang đi trên chính cái con đường đó để đi đến cái đích của nó. Và cái điểm thứ 5 là như khi mà chúng ta mở được một cái cáp châu báu, chúng ta mở được một cái kho tàng châu báu, là khi mà chúng ta đã đi theo đúng cái con đường, chúng ta đã đi đến được cái đích của mình, và lúc đó giống như là chúng ta mở được một cái kho tàng, và chúng ta thấy được tất cả mọi báu vật ở trong đó. Yes, Kimberly. Okay, so now question is if sutra is already well explained, Buddha taught, really explained, why need to be clarified for that? Why need to be ornament with these 5? So that answer is when those are naturally beautiful one, ornamented with the beauty, behold themselves, reflecting on the glass in the bringing them consummating delight.
So too, when the meaning of the Dharma, which is excellent word, are always been naturally full of a virtue, as a class is clarified, it bring the wise greatest joy. So what does it mean is if somebody have a really naturally good looking, that's already have a naturally good looking. You don't need to do plastic surgery or anything. But that naturally good looking one, become a model. Ugly one not become a model. So then what naturally good looking one put the ornament. Then when you put the ornament and put the front the mirror and become a delight. Then you see your own beauty. Make sense? So this is like this one is not saying is a same way. That is an example, the metaphor or example. Yeah, the meaning is not try to make the clear meaning of the sutra. Just try to review that meaning that we can understand, present to us. Presentation. Yeah. Through the skillful presentation, we can understand that true naturally beauty of the true great meaning of the sutra. Make sense? So that is what it means. Sutra is not Buddha Mitriya not try to make the sutra more beautiful, better, meaningful. Make sense? Meaning is not changing anything. Just through the presentation, and the meaning is become more delightful. Like if you put the ornament yourself, you're not going to say anything. You're not going to enjoy yourself. But when you go to the front of the mirror, then you say, "Wow, that's great." You get truly joy because you see that clearly. Same way, that naturally fully virtue means the completely good quality. Buddha's teaching have no flaws, no faults. So naturally virtue, but if there's no good presentation, can say presentation? No good presentation. A lot of us we're not going to understand. Like without the mirror, you cannot see your own beauty. Same way, without the presentation, you cannot see the beauty of the Buddha's teachings. Word. So that reason Buddha Mitriya bring it by clarifying with his presentation of the commentary. So that make the ornament. So that reason need. Like if you want to see your own natural beauty, you need mirror. Same way, if you want to understand the true beauty of the Buddha's teaching and go through the commentary. I think most of us have a hard time to, if you read the sutra, for example, directly read the sutra. I'm not saying you will not understand, you will understand all what is saying there, but it's not the full package there. Make sense? Like if you read the Heart Sutra, for example, sometimes actually there's a misunderstanding will come through the Heart Sutra. So that reason some people saying is a Mahayana is not Buddha's teaching. Why? Because they misunderstand. Like what does emptiness mean? Oh, there's nothing. Empty means nothing. So question is empty is a word is called the shune. Shune means the zero. Is zero is a number or not? You have to ask that one. If zero is a non-number, then yes, shuni means the nothing. If zero is a number, it's not nothing. But can you count at zero? So that kind of we don't understand without the relying on the qualified teachers' explanation on the sutra like Nagarjuna and Asanga. We are not capable to directly engage in sutra. Make sense? So we have so that reason those commentary or the shastra must presentation how to get the sutra. So that reason when this kind of presentation is really well decorated, well organized, then presentation and people get a great joy.
Like I think right now Western teaching skill is really good. Why? Because they know how to presentation. They put the chart, what called? Chart. Yeah, like put the, meanings. What called the slides. You yeah, teacher they use on the like When they do a presentation. yeah, presentation. Like a PowerPoint. Yeah, PowerPoint. Yeah, Like slides. how to put the PowerPoint. Yeah. Yeah, like slide. Yeah. Yeah. So it make much more easier to understand. Yeah. Yeah. So that way, I think Westerner have a much more skill than Tibetan just read the books and try to. That's a little bit more complicated. A sutra is similar like that. Shastra is more like a presentation of make the really easy way to get. So I think this reason, Midriya say is necessary to try to reach to the understand the Sutra through the Shastra, through the commentary. Because sometimes people saying, "Oh, I love original Buddhist teaching." Yes, of course, everybody is studying original Buddhist teaching. Even you study commentary, you study original teaching, but that make the more presentation. Yeah. I mean, now it's a degeneration time, and our time, most people don't have time, or we are so, what called the caught it with the distraction. So that way we don't have that much time to go to so detail about from those big texts. So it's easier to if you go through the Buddha's time. Lots of monks, they can memorize many pages. Like Asanga, he can memorize so many. So for that, those people, if they just read the sutra, they can understand because they will remembering everything. But for us, even we read the 10 times, so we still don't remember lots of things, Don't know where do we remember all those teachings. 108 volume of books. We even don't understand, don't remember one text, Jewel Ornament. How many times we read? Still, every time read, oh, there's one new one. So that reason, I think we need some more constructed, well organized, yeah, well presentation, a really nice one. That's called the Shastra. So that way, so what Bidriya is saying is that he's not trying to make that, better meaning. Nothing need to make the better meaning, Buddhist teachings, but just try to presentation is make better. That way get. So I think this is a skillful speech, mean that way. Some people know how to explain without using so many words. But some people, they use so many words, but never get to the key point. Mm-hmm. They talk. Yeah. No, I do that. Oh, yeah. Yeah. Without getting to the really to you what you want to say, Yeah. just take it so long. Giờ tiếp tục với cái đoạn kệ thứ ba là ở cái đoạn kệ thứ ba thì giống như là cái trang sức, những cái trang sức thật là đẹp, và làm cho mà chúng ta trang hoàng, chúng ta nắm giữ những cái điều đó, và để cho chúng ta có thể nhìn những cái phản chiếu, chúng ta soi gương, và nó mang cho chúng ta những cái sự vui thích. Rồi vì vậy thì khi mà cái giáo pháp hiểu được cái ý nghĩa của giáo pháp, thì chúng ta có thể
hiểu rõ được từng cái ngôn từ và hiểu được tất cả những cái thiền hạnh, những cái ý nghĩa của nó một cách đầy đủ, một cách rõ ràng, trang nghiêm, thì đó chính là cái điều mà làm cho chúng ta mang lại cái niềm vui tối thượng, đem lại cái niềm vui, một cái niềm hỷ lạc, một cái niềm hoan hỷ và to lớn nhất. Và ở đây tại sao chúng ta lại nói là giống như là trang sức như vật đẹp, có nghĩa là tại sao giống như là nó đã là như vậy rồi, kinh nó đã là như vậy, lời của Đức Phật đã là như vậy rồi, tại sao chúng ta lại cần phải thêm những cái gọi là trang sức, có nghĩa là chúng ta thêm một cái gì đó, chúng ta thêm một cái luận, hoặc chúng ta lại giải thích, hoặc chúng ta lại giới thiệu thêm nữa. Tại sao lại phải làm điều đó? Bởi vì kinh của Đức Phật, lời của Đức Phật đã là hoàn hảo, đã là rõ ràng rồi. Giống như là một cái người mà đã đẹp rồi thì tại sao lại cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chi nữa đó. Thì như vậy thì ở đây tại sao chúng ta lại nói là giống như là chúng ta thêm những cái trang sức, là mặc dù kinh của Đức Phật có thể đầy đủ và đầy đủ mọi ý nghĩa, nhưng mà khi mà chúng ta đọc kinh Phật, liệu chúng ta có chắc là chúng ta đã hiểu hoàn toàn một cách đầy đủ, hoàn hảo những cái ý nghĩa ở trong kinh điển của Đức Phật hay không? Còn các vị tổ, khi mà các vị làm tạo ra những cái bộ luận, hoặc tạo ra những cái luận giải, thì giống như là các vị đưa đến một cái lời diễn thuyết, đưa đến một cái lời giới thiệu để làm rõ những cái ý nghĩa ở trong cái kinh điển đó, một cái cách tiếp cận, một cái cách dễ dàng để chúng ta tiếp cận được với lại kinh điển. Và giống như là khi mà chúng ta nói là chúng ta đọc, lấy ví dụ chúng ta đọc kinh Bát Nhã, liệu chúng ta có hiểu được tất cả những cái thâm ý của Đức Phật thông qua những cái bản kinh, những cái kinh Bát Nhã đó hay không? Nếu như mà chúng ta chỉ đọc có một kinh mà thôi, thì như vậy nó hoàn toàn nó chưa có, giống như là chưa có đầy đủ một cái bộ hoặc một cái gói, chưa có gọi là chưa được gọi là trọn gói á. Thì bởi vì ngay cả khi chúng ta chỉ đọc bản kinh thôi, chúng ta có thể xảy ra những cái ví dụ như chúng ta có thể hiểu nhầm cái ý Phật, và chúng ta hiểu nhầm cái ý nghĩa của cái bản kinh đó. Thì cho nên là đối với các vị tổ, khi mà các vị đưa ra những cái luận giải hoặc đưa ra những cái sự chỉ dẫn, những cái giải thích với cái mục đích là để làm cho chúng ta dễ hiểu hơn. Lấy ví dụ như là ngày xưa thì thầy cô giáo chỉ dạy thôi, và ngày nay thì là thầy cô giáo còn có kể cả PowerPoint, có những cái slide để cho chúng ta nhìn một cách trực quan, chúng ta nhìn thấy chúng ta có thể dễ dàng hiểu được. Đó cũng là một số những cái kỹ thuật, một số những cái kỹ năng. Giống như là lấy ví dụ như ngày xưa đối với lại các vị thầy ở Tây Tạng thì chỉ có là nhìn vào cái bản kinh hoặc nhìn vào sách và đọc, thì liệu khi mà các vị đọc như vậy liệu chúng ta có hiểu hết được hay không? Và ở đây những cái bản chú giải, những cái bản luận giải sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái giáo pháp, và giúp cho chúng ta tiếp cận hiểu rõ được cái ý nghĩa của giáo pháp. Và tiếp theo nữa là khi mà chúng ta thấy là ở cái thời của Đức Phật thì các vị tăng đều có thể ghi nhớ những cái lời Đức Phật dạy, hoặc là họ có thể ghi nhớ hầu hết mọi kinh điển. Còn đối với lại chúng ta, họ chỉ cần ví dụ như họ nhớ hết được tất cả kinh điển, và nếu như mà họ đọc lại thì họ đều có thể thấu hiểu rõ được cái ý nghĩa. Còn nếu mà bây giờ nói là chúng ta đọc một cái bản kinh 10 lần, liệu chúng ta có nhớ được cái bản kinh đó hay không? Rồi chúng ta có hiểu hết được cái ý nghĩa của bản kinh đó hay không? Ví dụ như ngay cả một bản kinh thôi, chúng ta đọc được bao nhiêu lần? Và khi mà chúng ta có thể chúng ta đọc lần trước chúng ta đã đọc rồi, và lần này chúng ta đọc tiếp lại, thì liệu cái lần này chúng ta đọc nhiều khi chúng ta nhìn cái bản kinh này nó giống như là một cái bản kinh hoàn toàn mới. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái việc mà chúng ta có những cái luận giải, có những cái chú giải giống như là được thêm một cái vật trang sức, thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta có thể hiểu rõ được cái nghĩa một cách và tiếp cận một cách dễ dàng, và được gọi là tiếp cận một cách đầy đủ
kỹ năng và phương tiện thiện xảo. Thì như vậy, giống như là chúng ta thấy là một cái người họ có thể là không cần nói nhiều, nhưng mà họ nói đầy đủ ý nghĩa và đi vào cái chi tiết chính, và người ta sẽ làm cho người ta có thể hiểu một cách dễ dàng. Còn có rất là nhiều người họ nói rất là nhiều nhưng mà nói vòng vòng, rốt cuộc là không có đi vào được cái ý chính, và rốt cuộc mọi người sẽ không hiểu là người đó muốn nói gì. Yes, em boleh. Okay, so here said the medicine, like a medicine that smell foul, yet tastes quite sweet. It tastes good, I think said. Not that the Dharma also has two aspects, meaning and word. So this is what it means, is saying is a some medicine have a really bad smell. Yeah. Similarly, sometimes word is not really pleasant in the Mahayana. Like for example, talk about the emptiness. Look like there's nothing. You know, we say no form, no sound, no smell, no taste. And another way is to say like in the Mahayana, you have to do the hardship to practice it. You have to give up your head, you know, limbs to part of the Bodhisattva practice. And you have to do that. It's a long time, like 3 great years. So that kind of a long period of time, you have to stay in the samsaras. And so that kind of word is unpleasant. Yeah. But from that unpleasant too, if you realize, then have a great taste. So like, for example, emptiness is not really talking about the like as a shuni, as a nothingness. So in the Chitta Mantra, all the phenomena are divided into the 3 subjects. The first is called the imputed phenomena, or sometimes called the imaginary, dependent to, and absolute. So it's here saying about the empty. It's not saying as there's nothing, no form. When talking about the no form in the Heart Sutra, it's not saying there's no whatsoever, no form. It's talking about the form is empty. So if you look at Heart Sutra, beginning said 5 aggregate are empty of inherent existence. Even Heart Sutra, it didn't say 5 aggregate are empty, you know, empty of inherent existence. So it means the saying is empty of impute. So if Mahayana saying is 5 aggregate truly not exist for whatsoever, just empty, then they don't have to use as empty of inherent existence. Also, they never say, you know, no form. Basically, they're not really saying form is emptiness. That's different. No form and form is emptiness. It's different. So what this means is we have an imputation on the dependent. Dependent means the appearance of the form. We have an impute. How we impute is this is solid, it's existent, it's real, and we put that's all the imagination, imaginary or impute. So that is not real. Make sense? So that way, it's a word in the Mahayana. It sounds really negative, but if you understand the word truly, it's a bring to the great meaning. Make sense? So that way there's a meaning and word. Sometimes word directly is a little bit difficult to understand, but it doesn't mean that they bring that word as a meaning is bring to the nothingness. So in the Mahayana, they talk emptiness is not talking about that, meaning is not talking about the nothingness. Make sense? Empty and nothingness is different. Word as an unpleasant as an empty, but meaning as a not unpleasant as a empty. It's called it's not nothing. Make sense? So that way, it's a word and meaning sometimes it's a little bit different.
because as a phenomena are you divide it into the three in the Chitta philosophy, divided into three: impute, dependent, and absolute. So in here, when talking about the emptiness, it's not talking about the empty of dependent. You know, even the Vajrayana, you look the song Tiluba sing, said, you don't, not worry about the appearance. You know, because we are not caught, bounded in the samsara by appearance. We are bounded in the samsara by attachment, grasping on it. So appearance, you don't need to worry about. Don't grasp on that. Grasping is the impute, because we have put a label, good, bad, like, dislike, attachment, hatred. This all the impute is come from the appearance. So that appearance you don't need to eliminate. You need to eliminate that this discrimination of impute. So once you learn that one, then emptiness bring you the great joy. So that way, like same as a medicine. Medicine smell not good, certain medicine, but taste good. And not just taste good, it will heal all your sickness. So if you understand this true, the Mahayana teaching of the emptiness and great compassion, those, and truly eliminate all the suffering of sickness, like those teachings are like a kind of great medicine. So I think that is what it means here. Và tiếp theo là đoạn kể tiếp theo ở đây là giống như là những cái loại thuốc thì cái mùi vị của nó sẽ cảm thấy là đắng, nhưng mà sau khi mà chúng ta đã cảm nhận được cái vị đắng của thuốc thì nó sẽ làm cho chúng ta giảm trừ đi những cái bệnh tật, và chúng ta sẽ cảm thấy đó nó không còn là cái vị đắng nữa mà nó trở thành một cái vị ngọt, bởi vì chúng ta đã được giảm trừ được cái bệnh tật. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng giáo pháp nó cũng có hai cái khía cạnh đó, về cái mặt ngôn từ và cái mặt nghĩa. Thì khi mà chúng ta nói là thường thì ví dụ như ở trong Đại Thừa, thì khi mà chúng ta cho thấy rằng là ví dụ như những cái việc nó sẽ rất là khó khăn, ví dụ như chúng ta cần phải thực hành tâm Bồ Đề, chúng ta cần phải thực hành những cái hạnh của bậc Bồ Tát, và chúng ta cần phải thực hành và trong cái thời gian nó cũng sẽ rất là lâu dài. Chúng ta phải ở trong luân hồi rất là lâu, và đôi khi chúng ta ở trong luân hồi chúng ta cảm thấy không có được thoải mái, chúng ta cảm thấy rất là nhiều những cái khổ đau, rất là nhiều những cái vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đạt được những cái sự chứng ngộ, hoặc là chúng ta đã ở trong luân hồi chúng ta đã thực hành được những cái giáo pháp, thì chúng ta cảm nhận được cái vị ngọt của cái việc thực hành pháp đó. Cũng giống như là ở đây khi mà chúng ta thực hành về tâm Bồ Đề, và khi chúng ta hành về Chitta Mantra, thì nó sẽ đưa cho chúng ta ở ba cái khía cạnh. Thứ nhất là nói về cái sự bất tịnh, cái thứ hai nói về cái sự tương quan giữa cái khách thể với nhau, và cái điểm thứ ba là đi đến cái sự tối thắng, cái sự viên mãn. Và lấy ví dụ như khi mà chúng ta ở trong kinh Bát Nhã, khi mà chúng ta nói là không sắc, không thanh, không hương, cái không ở đây nó không phải nói là không có nghĩa là gọi là không sắc, không có nghĩa là chúng ta đang muốn nói về là không có sắc, mà nó chỉ nói là cái tính chất, cái bản chất không, cái bản chất, cái phần gọi là không tánh của sắc. Có nghĩa là bản chất của sắc là không tánh. Là khi mà chúng ta nói về ngũ uẩn, ngũ uẩn ở đây nó không alo có nghĩa là khi mà chúng ta nói về
khi chúng ta nói về cái phần của không tánh thì ngũ uẩn nó không phải là không có, nó cũng không phải là rỗng không, mà nó cái bản chất của nó là không, chứ không phải là không có gì cả. Và khi mà chúng ta biết được là tất cả mọi thứ nó đều có được một cái sự trình hiện, nhưng mà nó sẽ có cái sự tương đồng và có cái sự phụ thuộc lẫn nhau. Cho nên là khi mà chúng ta nói về tánh không thì ở đây nó sẽ có cái ý nghĩa, cái sự thật của nó. Và giống như là đôi khi nhiều khi chúng ta nghĩ là tất cả những cái điều đó nó liệu nó có thật hay nó là chỉ là sự trình hiện mà thôi, hoặc là nó có phải là thực sự có hay không. Và khi mà ở trong Đại Thừa thì khi mà chúng ta khi chúng ta nói về Đại Thừa thì tất cả mọi thứ nó đều có hai mặt, là về mặt ngôn từ và về mặt ý nghĩa. Bởi vì đôi khi cái mặt ngôn từ á, nó sẽ rất là khó cho chúng ta có thể hiểu, bởi vì cái ngôn từ, nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta sẽ có thể nhận diện được, chúng ta có thể nắm rõ được về cái ngôn từ đó. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta nói là không có gì và tánh không, hoặc là gọi là không, thì hai cái đó mặc dù cũng là cái từ đó, cũng là một cái ngôn từ đó, nhưng mà cái ý nghĩa của nó đã hoàn toàn khác nhau. Và ví dụ như khi chúng ta nói về cái sự cái sự mà gọi là có cái sự xuất hiện, hoặc là có cái sự hiện hữu, hoặc cái sự trình hiện của một cái bản chất của tánh không, thì cũng giống như ở trong những cái giáo pháp, những cái lời ca, bài hát, hoặc là những cái bài kệ của ngài Tilopa, thì có nghĩa là ví dụ như khi mà chúng ta nói là chúng ta tồn tại, hoặc là chúng ta xuất hiện, chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này là không phải là bởi vì do chúng ta xuất hiện ở trong cái cõi luân hồi này, mà bởi vì do cái sự bám chấp của chúng ta, do cái sự chấp thủ của chúng ta mới có thể thì chúng ta mới tồn tại, chúng ta mới có mặt ở trong cõi luân hồi này. Cho nên tất cả nó đều là, nếu như mình nó thực sự thì nó có tồn tại, hoặc là nó có khi mà chúng ta hiểu được về cái ý nghĩa thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được một cách rõ ràng về những cái ngôn từ để sử dụng, để diễn đạt. Thì có thể là ban đầu chúng ta thấy được là nếu như mà ở luân hồi này thì khi mà chúng ta nghĩ là chúng ta xuất hiện có nhiều đau khổ, nhiều vấn đề, nhưng mà bởi vì cái việc mà chúng ta chấp thủ. Còn cái việc mà khi mà chúng ta ở luân hồi này để chúng ta thực hành cái thì cái việc mà chúng ta ở lại để chúng ta thực hành thì nó sẽ chúng ta có được giống những cái liệu dược, dược, cái điều đó nó mang lại cái ích lợi. Okay. I think it's going. Okay, so now here's it. This difficulty dharma, extensive and profound, is like the monarch, difficult to please. Yet, if please, it likewise will bestow the richness of a supreme quality. This is mean that like mahayana is not that easy to practice. It's really difficult. That we call the Buddhist sattva. Sattva means the courageous one. Need great courageous to practitioner. Not that easy. But that easy, the difficult one can become easier if you have the extensive and profound. It means the wisdom and the method. So wisdom and the methodly, then you can practice those all difficult one is skillfully. If you have the skill, it's not difficult. So this is a difficult is for the person who has lack of the skill.
Make sense? So, like if you look at someone is a professional, they make things easily do. Yeah. Then if you're not professional, when you try to do that, it's not easy, very difficult. So same way, it's about the skill. Once you have the skill, it's become not difficult. So once you do with the extensive and profound, profound means the great compassion and emptiness. It's not difficult. So you can accomplish this one. Difficult one, without the difficulty, you can accomplish. So Mahayana is like a monarch said. As a monarch, it means the king. You cannot just please easy by kings, give you some food or something, you know. If you try to give to the king, you know, a really nice cloth, even that is designed, it's not going to please that much because they have more than that. So it's not easy to please the king, but once you can please the king, your life is settled. You can have anything you want. So similarly, Mahayana is not easy to be practiced. Once you have the skill to practicing that, then you can accomplish it. Once you accomplish it, you will get a great benefit. So that way is in richness of the sublime quality as a come from the Mahayana practice. But that is not, you know, it's not going to get with easily. You have to have a great skill and method and you know, wisdom to accomplishing that one. So this is similarly like how to, you know, try to please the kings. So you cannot please the king by small things. You have to please them great way. Once great way, you please them and you fulfill any wish you have. But that easy, that difficult one is for the Mahayana practitioner, for them not difficult as what we assume because they have skillful. We don't have skill. Make sense? So person with skill and without the skill, when you try to do some kind of job, it's totally different. So that way in Tibetan, we said, it's stronger, the older skill make the stronger than youth's strength. Yeah, youth strength have not that much greatness as a older skill. Dạ. Và ở cái đoạn kệ tiếp theo là nếu như mà chúng ta nghĩ là cái việc mà gọi là giáo pháp này nó có thể là nó sẽ khó khăn, nó có thể là nó quá sâu rộng hoặc là nó thâm sâu, giống như là cái việc mà chúng ta nó để mà chúng ta hầu hạ được một vị vua thì đó, cái điều đó nó rất là khó khăn, hoặc là nhờ những cái uy quyền đó, thì như vậy giống như là cái việc mà nếu như chúng ta giáo pháp nó cũng sẽ khó hiểu, nhưng mà nếu như mà chúng ta cảm thấy là cái việc hiểu được giáo pháp thì nó rất là quý báu, và nếu như chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể gọi là chúng ta mặc dù là khó khăn, giống như là hầu hạ vua thì rất là khó, nhưng mà nếu chúng ta có thể chiều được lòng vua, làm cho đức vua hài lòng, thì chúng ta đạt được những cái sự tối thắng, những cái sự tối thượng của giáo pháp. Thì giống như là khi mà có thể là giáo pháp mặc dù nó khó, nó thâm sâu, nhưng chúng ta có thể hiểu được, thì cái điều đó nó sẽ là một cái điều rất là vui vẻ, một cái điều rất là hoan hỷ. Và khi mà chúng ta nói rằng là cái pháp mà đại thừa thì nó không có dễ để thực hành, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể từ cái khó mà chuyển thành cái dễ, thì bằng cách là chúng ta hiểu được ở hai phương diện là phương tiện, trí tuệ và phương tiện. Thì khi mà chúng ta có được cái kỹ năng
thì nó sẽ không có một cái gì là khó khăn cho chúng ta cả. Lấy ví dụ như một cái người chuyên nghiệp, khi mà họ làm một cái gì đó thì nó sẽ rất là dễ dàng. Còn nếu như mà chúng ta không có kỹ năng thì khi mà chúng ta làm thì chúng ta rất là khó đạt được đến cái sự mà tối thắng, và cũng như là khó đạt được cái sự thành công. Bởi vì khi mà chúng ta không có kỹ năng thì để làm một cái điều gì đó nó không có phải là dễ dàng. Và khi mà có được cái kỹ năng thì chúng ta có thể thành tựu nó. Và thường thì chúng ta hay nghĩ rằng là chúng ta có được rất là nhiều kỹ năng, chúng ta có tài, chúng ta có được kinh nghiệm vân vân, nhưng mà thực ra đôi khi chúng ta chẳng có gì cả. Bởi vì cái người mà có kỹ năng, cái người mà có cái kinh nghiệm, họ sẽ làm một cách rất là khác biệt với chúng ta. Và những người có kỹ năng mà không có kỹ năng, họ sẽ thực hành, họ sẽ thực hiện, và cái công việc đó họ sẽ thực hành pháp hoàn toàn khác biệt. Và lấy ví dụ như ở trong tiếng Tạng có cái câu nói là cái việc là cái sức khỏe nó chẳng giúp ích được gì nhiều so với lại cái người mà có được cái kỹ năng. Và vì vậy cái việc mà đối với lại cái người mà có được cái kỹ năng, có được cái kinh nghiệm, biết được cái cách để mà làm thì nó sẽ tốt hơn là khi mà chúng ta không có kỹ năng gì cả. Yes, So then last one said, the purest and priceless Jew will not be delighted the eye of those who cannot see the world. This dharma is the same, those who lack of a discernment that kind of understand, yeah? Discernment. Yeah, but for those who are their opposite, it means they have a, each will bring commensurate delight, like a, like a great delight. So there's one story. This one, maybe we'll talk about that story. Story was there one Hindu priest, okay, and he had one attendant servant. That servant served him many years. That him teacher served many years, a long time. Then one day the servant said, I was a really faithful, really, true servant to you. And I really dedicated my life to serve you that many years. Now, please give me the one of the most profound teaching. Okay. So then the priest said, okay, I will give you most profound teachings. Then he said, okay, thank you so much. Then he went and he said, and then he said, that is? He said, priest said, teacher said, yes, that is. That's the most profound teaching I can give. He said, this is you give to everyone. What is different? Everybody knows Om. There's nothing different. So there's nothing profound. Then the priest said, okay, first, before you receive the answer, I give you this rock. He gave one rock. Go to the market to find the price, value. And he went to one person who's selling rice and said, can you, buy this rock? I want to buy some rice. And he said, oh, I just give you some rice for maybe a cup of rice for this rock. This rock, just I don't need. Then he didn't exchange. He went to different. So everybody says something like that. Then nobody see the value of the rock. Then there's someone who knows the rock. He said, where did you get this rock? This is a priceless rock. Only royal family have this kind of a stone. How you did get this one? So he said, oh, my teacher gave me. Then he went back, then teacher actually received often from the king. That kind of like some kind of diamond or something rock. So teacher said, see, it's a rock, but only who recognizing the value, see the true, what is worth. Rest is just see as a rock. Same way, Om is the same word, but only who have the wisdom can see the true meaning.
Make sense? So that way, this is teaching is, if it's the same way as the Mahayanas. Only who have the great wisdom, then they can understand the value or worth, how worth is, value of the teaching. Otherwise, the rest is they don't understand. Same as a jewelry. Jewelry, most of people don't understand what is. Like for me, fake one and real one, I cannot distinguish. Really, I cannot tell. But people who know what is the fake, what is the real one, they immediately said, wow, this is a really good one. And they say, oh, this is a fake one. So one time somebody gave me some kind of necklace. It's a really good one, actually a real one. And I give to my mom. I said, because he visited me, so I have nothing to give. So I give that one. That is a mala actually. And she said, oh, this is plastic. She gave to someone. It's not really plastic, but she have no idea what it is. So similar like that. When we're not recognizing it, so we don't have the value. Same as the Mahayana teachings, that way. So, so only who can see the value of the Mahayana is a wise one, what called the supreme. So especially in India, it's not really popular. Like I heard this when Adisha came to Tibet, he was really surprised that people, outside commonly chanting, everybody chanting the Heart Sutra. In India, teaching a Heart Sutra is a kind of like people chant sacredly, because a lot of people misunderstand. A lot of people have a suffering of hearing that sound, those sound, which is for them sense like negative, like no sound, no smell, no taste. It's kind of like going to nihilism. Yeah. So I think so those reasons have to understand the depth meaning of what it is saying. Without the understand of the depth meaning of what it is, then just judging on someone's character, someone's lineage, someone's teaching, that's a heavy negative karma. This day we do that one. So next chapter is all about that one. So we will see that. Và cái đoạn kệ kế tiếp là giống như là những cái gì mà thanh tịnh nhất, những cái vật báu mà vô giá thì nó sẽ không, nếu như mà chúng ta thấy là những cái vật báu, nếu như mà chúng ta không có biết á, thì chúng ta sẽ chẳng thấy có cái gì hấp dẫn, cũng chẳng có thích thú gì cả. Cũng như vậy, nếu như mà chúng ta nghe được cái diệu pháp, thì nếu như mà chúng ta không có đạt được cái giác ngộ thì chúng ta cũng chẳng cảm thấy được cái sự hỷ lạc, không có nhận diện được cái niềm vui. Và cái ý nghĩa tại sao lại nói như vậy là bởi vì khi mà chúng ta thấy là lấy một thầy kể một cái câu chuyện là một cái vị thị giả mà đã gọi là phục vụ, đã cống hiến cho cái vị đạo sư của mình rất là nhiều năm, rất là lâu rồi, và vị này mới thưa với thầy của mình là thầy ơi, hãy dạy cho con cái giáo pháp nào mà cao thâm vi diệu nhất. Thì thầy nói là thầy đồng ý, thầy cũng để thầy dạy cho cái giáo pháp cao thâm vi diệu. Và sau đó thì vị thầy ban cái pháp đó cho mọi người. Và cái vị thị giả này mới nói, thầy ơi, thầy ban hết cho tất cả mọi người cùng một loại như vậy, thầy dạy hết mọi người như vậy rồi, như vậy có cái gì khác biệt đâu, cũng đâu có cái gì, con cũng chẳng thấy có cái gì gọi là cao thâm vi diệu cả. Thì vị thầy mới nói là trước khi mà ta trả lời cho con cái câu hỏi đó, thì ta đưa cho con cái viên đá này, con hãy mang đi ra chợ và con hỏi mọi người ở trong cái chợ đó cái giá trị của cái viên đá này như thế nào. Thì khi mà cái người này đem cái viên đá đó ra chợ thì gặp cái người mà bán gạo, thì người bán gạo nói là thôi tôi có thể cho anh một ít gạo, chứ còn tôi không có thể nào mà mua cái cục đá này của anh, không thể nào mua cái viên đá này của anh được, nó chẳng có giá trị gì cả, tôi không cần nó. Rồi thì cái người này lại đi tiếp hỏi những cái người khác,
thì rất là nhiều người họ lại trả lời cũng cùng một cái kiểu trả lời giống như cái ông bán gạo đó. Người ta nói là người ta không có gì thú vị, không có gì hứng thú với cái viên đó cả. Nhưng mà sau đó thì đi đến một cái người khác, thì cái người này mới hỏi ông kiếm ở đâu ra được cái viên đá quý này thế? Cái viên đá quý này là chỉ có hoàng gia thì mới có được mà thôi. Và làm sao mà ông có được cái viên đá cực kỳ quý hiếm này? Thì còn vị thầy thì bởi vì vị thầy là một cái vị thầy cao cấp, cho nên là vị thầy đã được đức vua cúng dường cái viên đá đó. Có thể cái viên đá đó là một cái viên châu báu hay một cái viên kim cương hay gì đó, nhưng mà nó là một loại đá quý. Thì như vậy thì các anh này mới mang về mình nói với thầy, thì như vậy thì thầy mới nói rằng là chỉ có những cái người nào mà có đủ cái năng lực thì mới có thể hiểu được cái giá trị của cái viên đá này. Do đó thì để mà có thể hiểu được giáo pháp thì chỉ có người nào mà có đầy đủ cái trí tuệ mới có thể hiểu được những cái giáo pháp thâm sâu và vi diệu. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về cái pháp đại thừa, thì nếu như mà người nào mà có đủ cái năng lực, có đủ trí tuệ thì họ có thể hiểu được cái giá trị của cái pháp đại thừa. Cũng giống như là cái cách một cái người mà họ có kiến thức, họ có cái kinh nghiệm, họ có cái khả năng và có cái kỹ năng thì họ mới hiểu được cái giá trị của một viên đá quý. Còn nếu không, đối với một người thì nó cũng chỉ là một cái viên đá mà thôi. Thì cũng giống như là có người tặng cho thầy, cúng dường cho thầy một cái tràng chuỗi để mà có thể đeo được vào cổ. Thì ngày khi mà ngài nhận được cái tràng chuỗi, cái chuỗi hạt đó, thì đó là cái chuỗi hạt gọi là bằng đồ thật, mà bằng dạng đá thật hay gì đó. Nhưng mà ngài mới đem tặng lại cái tràng chuỗi đó cho mẹ ngài, nhưng mà mẹ ngài nói cái này hạt nhựa thôi chứ là gì đâu. Thế là mẹ ngài lại đem cái chuỗi hạt đó lại cho người khác. Nhưng mà thật sự là bởi vì mẹ ngài không có rành về cái việc mà phân biệt giữa những cái loại đồ thật hay là đồ giả, cho nên đối với mẹ ngài thì cái đó nó chỉ như là đồ nhựa và nó chẳng có giá trị gì hết. Trong khi đối với cái người mà họ cúng dường cho ngài, họ tặng cho ngài, thì họ lựa cái đồ mà quý báu, họ lựa cái đồ là đồ thật để họ cúng dường. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta không có hiểu được cái giá trị của những cái giáo pháp thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự vi diệu, cái sự thâm sâu hay cái sự tối thắng của giáo pháp đó. Giống như là đối với lại ở Ấn Độ, một số người khi mà tụng kinh Bát Nhã hoặc là khi mà giảng nói về kinh Bát Nhã thì họ phải đi kiếm chỗ nào đó họ hành trì một cách gọi là bí mật. Bởi vì có rất là nhiều người họ sẽ hiểu nhầm, bởi vì họ nghĩ rằng là khi mà nói là không sắc, không thanh, không hương, không vị, vân ngũ uẩn cũng không có, tất cả cái gì cũng không có, thì nếu như mà không có thì như vậy nó sẽ đi vào cái chủ nghĩa hư vô, là không có cái gì có cả. Thì nhưng mà như vậy khi mà họ hiểu theo cái cách hiểu nhầm như vậy thì họ đã đi vào cái cách suy nghĩ một cách tiêu cực. Mà trong khi cái ý nghĩa thực sự của Bát Nhã nó không hề là không có, nó cũng không phải là hư vô, mà cái quan trọng là do cái khả năng của người đó, họ có thể có đủ cái nhận thức, có đủ cái trí tuệ để có thể hiểu được cái ý nghĩa của nó hay không. Cho nên nếu như mà họ không hiểu được thì họ lại hiểu nhầm, thì nó sẽ lại tạo ra những cái nghiệp bất thiện, và những cái nghiệp bất thiện hay những cái nó sẽ nằm ở những cái chương sau mà chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi thêm. Yes, Kamula. Okay, thank you. We stop here today. Chanchu sem joy remboche manje banai je joy je bai nyam bai mem bai ya kone kondo pe woi sho ta da konde tham je tu son do sabada yebe jebe zawa ta da se je ta je nyon do la na ma ba yan da ba zo be jan ju ren bo je to pra jo je she ja ko se kun jin chu je ten den na la wan do de je be je de ba se de ba she do to san kon ben zin ju ji
Thank you so much, Zolti and Ms. Ngok, and all of you. And happy Sunday. Tuesday. Dạ, thầy Hả? cảm ơn Thank you, quý Paula. vị. Oh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Dạ. Thank you, Thank you, Paula. Lama. Gracias, Oli. Yeah. I lost the whole week. Yeah. Wait, that was Gracias, mine. Oli. Okay, thank you. Muchas gracias, Oli. Thank you, Paula. Dạ. Gracias. Thank you, Kampola. Oh, Thank Monday you. night, last night. Muchas gracias. Gracias, Tempola, gracias, Soldi, estuvo maravilloso. Have a good day. Okay, thank you.